Good morning. Yes, Ashwin, good morning. Good. Yeah. Good morning, sir. Good morning, Kana. Take care of your health, Kana. Now this throat infection romba adhigama poitu irukku. In my family also 3-4 people got infected, and the night it got infected for me also. So be careful. இது ஒரு பெரிய இதுவா போயிட்டு இருக்கு. Of course, every places and especially in Coimbatore also. So please take care of that. Gargle பண்ணுங்க. அந்த கல்லுப்புன்னு சொல்லுவாங்களா, சால்ட், ரா சால்ட், அதை போட்டுட்டு டெய்லியுமே நைட்டு படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி பண்ணுங்க. ஸோ தட் யூ கேன் பி கொஞ்சம் ப்ரிகாஷனாக இருக்கலாம், வராமல் தடுக்கலாம். ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் எக்ஸாம் இஸ் கோயிங் டு கம். யூ ஷுட் பி கேர்ஃபுல் இன் எவ்ரி பாயிண்ட். Good morning, Abhirami. Good morning, Dhanush, Nandini, Vishnu Priya, Kavi Priya, Ashwin, Aditya. Baba. Yes, good morning, Arti. Good morning, good morning. Two new message. Vikram, good morning. Today we'll be covering another, not only standard, of course, it is a topic. AS13 is dealt as a topic, but only few questions are there. Those questions frequently tested in the examination. So today we'll be spending some half an hour time. And tomorrow again, half an hour only. எல்லாத்தையும் ஒரே நாளில் போட்டு உங்கள் மைண்டில் ஏற்றி எதுனா போகாது. அதனால தான் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஹேவிங் like continuous classes, I break it into 10 days or 9 days, so that every day half an hour or 1 hour it will be effective. இதான் ஒரே நாளில் வச்சு மார்னிங் டு ஈவினிங்னா ஒரு நாள் உங்களுக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆகும். Again, all the concept will not go into your mind immediately in a single day. So that was the primary idea behind this course. And it has become very successful now. Many students have started to ask with me for final. So why don't we have it for final, sir? இதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் வைக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு. And the interest students also, they said that every batch, if you have like this will be useful. So based on the feedback which is going to be given for you, I will decide. ஏன்னா எக்ஸாம் முன்னாடி இதை வச்சா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா இல்லையாங்கிறது எனக்கு தெரியல. அதான் நம்ம எடுக்கிறது எப்படிங்கிறது அடுத்த பிரச்சனை. பிஃபோர் தி எக்ஸாமினேஷன் இப்படி ஒரு 10 days முன்னாடி வைக்கலாமா, இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் ஏர்லியாக வைக்கலாமா, யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துதான். Either based on your feedback only, I'm going to decide for the next batch, because it's a new try for me to help the students in somehow. Exam அப்போ இந்த batch maximum இருக்காது, ஒரு சில classes மட்டும் தான் போயிட்டு இருக்கும். So I thought, okay, we are free, we will help out the students also. That is why we planned with this batch. And I will receive the feedback from you after the 2 days, maybe tomorrow of the day of the tomorrow, to decide about the future batch also. Okay, time is 8 o'clock. Good morning to everyone. Welcome you everyone. Today we are going to discuss about the another important standards, or we will say that it is as a topic. That is as a topic. A is number 13. Okay, accounting for investment. Accounting for investment. I hope I'm audible. If any problem, let me know. My throat also is not good now. As I said, my family member got infected 1 week earlier, and one by one everybody got infected. Now there is a small infection for me also.
So, but I hope I'm audible to you clearly. If any trouble, let me know. Now, so accounting for investment. Sir, what is by investment? I have told you on day one itself. See, if you want to classify or if you want to say something as an asset, cost should be there, control should be there, future economic benefit should be there. Once all the conditions get satisfied, it may go to AS2 or it may go to AS10 or it may go to AS13. How it will go? Just a minute. Yeah. So income எப்படி generate பண்றங்கறத பேஸ் பண்ணி தான் okay we will see we will decide whether it will go to AS2 or AS10 or AS13 அப்படிங்கறதெல்லாம். If you are able to generate an income by trading an assets AS2, holding an assets AS10, okay, sorry, using an asset AS10, holding an asset then AS13. What is my holding, sir? What is my holding? I purchased a computer, I paid 1 lakh rupee. Now I hold this computer. By holding this computer, I'm giving for rent. Okay, I'm earning a rent of 10,000 rupees. How am I able to generate this income? How am I able to generate this income? Quickly tell me. Can I am audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. How am I able to generate income? By holding an asset, I am able to get a rent out of these assets. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So please understand, here by holding an asset, I am able to generate an income, then it is become investment. Pakka papa. This standard is applicable also. Okay, there is a separate chapter. Yes or no? So Yes, sir. I hold the laptop. I'm not using that laptop into my business. I'm not trading that laptop into my business. If you go to Bangalore and all nowadays, if you go to Bangalore or Chennai nowadays, most of the companies are using a rented laptop in their office because of course you know that i3, i5, i7, i7 la first generation, second generation, third, fourth, fifth னு போகுது. மேக்புக்ல அதே மாதிரி M1 M2 ப்ராசஸர் டெய்லி டெக்னாலஜி அப்கிரேட் ஆயிட்டே இருக்கு. நான் ஒரு 1 lakh கொடுத்து நீங்க லேப்டாப் வாங்குறேன், மறுபடியும் 1 year 2 years technology got upgraded, என்னோட சாஃப்ட்வேருக்கு அதை சப்போர்ட் பண்ணாதான் I have to replace my laptop. So for that I have to spend too much of money. So instead of spending too much of money, I'll go and take a laptop on rent basis. Monthly basis I'll pay 1,000 rupees or 1,500 rent. Whenever technology got upgraded, I'll get the new laptop from the person. So this is become a common in everywhere in Chennai and Bangalore and all nowadays. Are you getting connected with me? So now I'm not using this laptop into my business. I'm not trading this laptop. I'm simply holding a laptop. Because I hold this laptop, I give for rent, I earn an income. This is all by holding an assets, I able to earn an income. Correct apa? அப்படி இருந்ததுன்னா this is become investment. I may hold in any assets or shares or debentures or bond, all these are investment only. Yes or no? Especially when it comes to this particular standard, you have to take this asset, debentures, bonds, all this is become your investment. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. There are two type of investments are there. There are two type of investment is there. Would you please tell me what is those two type of investment? Sorry? Yeah, current investment and non-current investment, or we will say type of investment. Type of investment will be two type. One is called current investment, another is long-term investment. Hello? Yes, sir. In the terms of valuation, okay, short-term investment always should be valued at whichever is lower. One is cost or market value or fair value. Long-term investment always should be valued at the cost, except when Decline. permanent reduction, then it can be valued at market value or fair value. Yes or no? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Okay, current investment always should be valued at
cost or NR, which cost or market value, whichever is lower. Long-term investment generally always it should be valued at cost. But when you feel that there is a reduction, that reduction is a permanent reduction, not a temporary reduction, then it can be valued at market value. Yes, sir. Whichever is lower, Yes, sir. cost or market value, whichever is lower. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Suppose the reduction is a temporary. Reduction is a temporary. Ignore that and still continue to show the long-term investment at cost. Understood, Appa? Yes, sir. Yes, sir. Kana purunjida illaya? Yes, sir. Sir. Total long-term investment, when there is a permanent reduction, at that time only, whichever is lower cost or fair value. Otherwise, always it should be at cost. Yes, sir. But what about this kind current investment? Always will be cost or market value. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Whichever is lower. Now, my dear friends, next see the beautiful thing, reclassification. Market is very, very important. Okay, from this only, there is a high probability that there will be questions. What is reclassification, sir? Sir, originally I was treated as a long-term investment. Now, that might be classified into current investment. Originally, I treated as a current investment, but now this goes with the long-term investment. Possible? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. I purchased it long-term investment, long-term hold பண்ணலாம்னு வாங்கினேன், but இப்போ வந்து 1 year குள்ள சேல் பண்ண போறேன். அப்ப it's long-term investment to current investment. I purchased with the intention of selling it within 6 months of time, but now I decided not to sell. I am planning to convert it as a long-term investment. Maybe after 3 years I will sell it. Possible? Yes, sir. Yes, sir. This is called reclassification. This is called reclassification. Sir, whenever you do the reclassification, see, here originally it will be appearing at cost only. Here it will be appearing at whichever is lower, cost or fair value. சொல்லுப்பா. இப்ப இங்க வரும்போது என்ன வேல்யூல வரணும்ங்கறத क्वेश्चन. Are you getting connected with me? Yes, sir. Long term investment இருந்தனா always it will be appearing at cost unless otherwise permanent reduction. Current investment always will be appearing at as whichever is lower, cost or fair value. Okay, இது இப்ப இருக்குது. இங்க இருந்து என்னவா மாற போகுது? கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்டா மாற போகுது. அப்போ இப்ப காஸ்ட்ல இருக்குது, இங்க வரும்போது என்ன வேலையில வரணும்? அதே மாதிரி இது whichever is lowerல இருக்கு, லாங் கரண்டா வரும்போது லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்டா வரும்போது என்ன வேலையில வரணும்? அதுதான் क्वेश्चन மார்க். புரியுதாப்பா? Yes, sir. Yes, sir. சொல்லுக்கனா? Yes, sir. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Yeah. So please understand, this reclassification is very important. Okay. Long term to current la போகும்போது, okay, on the date of transfer. என்ன டேட்ல இருக்கனா? On the date of. Transfer. On the date of. Transfer. Not end of the financial year. Not end of the financial year. Many students will do the mistake at this place. Please understand. On the date of transfer, you have to look on the date of transfer. long term investmentல இருக்குது, அப்ப காஸ்ட்ல இருந்திருக்கும். இப்ப கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட மாத்துறேன், அந்த மாத்துற டேட்ல என்ன வேல்யூ கொண்டு வரணும்? not at end of financial year. Many students done this mistake. I'm repeating. This reclassification value should be remeasured on the date of transfer or at the end of the financial year. On the date of transfer. On the date of On the date of transfer. End of financial year. ஐயோ, 30 நேரம் சொல்லிட்டு இருந்தேன். On the date of Transfer. transfer. I originally I know very well because I seen many answers here. This is a mistake they used to do. Okay, they will be giving a value on both day, on the date of transfer and the end of the financial year. Many students used to take end of the financial year. That will be wrong. Yeah, long term to current மாத்திர ஒரு டேட் இருக்கும்ல. Yes, sir. எண்ட் ஆஃப் தி ஃபினான்ஷியல் இயர்ல தான் மாத்தணும். இது நெசசிட்டி கிடையாது. இருக்குன்னா ரீக்ளாசிபிகேஷனுக்கு நான் ஒரிஜினலா லாங் டேர்ம்க்கு வச்சிருக்கலாம்னு வாங்கினேன். இன்னைக்கு என் சூழ்நிலை I have to sell it within 6 months of time. So now it is getting changed. Today is the date of transfer. சொல்லுப்பா. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So for the purpose of reclassification, which date is relevant for you? On the date of transfer. On the date of transfer. Transfer, not end of the financial year. Not end of the financial year. For the purpose of reclassification, the date of reclassification. Transfer is nothing but the date of reclassification. That is called transfer. That date is relevant. Pakka. Yes, sir. Yes, sir. So the probability is long-term investment to current investment is possible. Current investment to long-term investment is possible. Pakka. Long-term investment to current investment possible na. Okay.
இதுல ஒரிஜினலா இருக்கிறது காஸ்ட்ல இருக்கும். நான் மேல சொன்ன மாதிரி இங்க ஒரிஜினலா இருக்கிறது விச் எவர் இஸ் லோயர் காஸ்ட் ஆர் மார்க்கெட் வேல்யூ, இதுல ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கும். அதுல இருந்து என்ன சார் புது வேல்யூல வரணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா லோயர் ஆஃப் காஸ்ட் ஆர் கேரிங் வேல்யூ அந்த டேட் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர். இங்க சி இங்கேயும் சி, இந்த மாதிரி மைண்ட்ல வச்சுக்கோ. லாங் டேர்ம் டு கரண்ட்னா லோயர் ஆஃப் காஸ்ட் ஆர் கேரிங் வேல்யூ அந்த டேட் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர். புரியுதாப்பா? Yes, sir. Yes, sir. அடுத்தது கரண்ட்ல இருந்து லாங் டேர்ம் போகும்போது லோயர் ஆஃப் காஸ்ட் ஆர் ஃபேர் வேல்யூ அந்த டேட் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர். இங்க கேரிங் வேல்யூ, இங்க ஃபேர் வேல்யூ. இது ஒண்ணுதான் டிஃபரன்ஸ். அண்டர்ஸ்டுடா? Yes, sir. இங்க வந்து லாங் டேர்ம் டு கரண்ட்னா சிங்கிறது கரண்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் சி, ஸோ இங்கேயும் சி வருது. கேரிங் வேல்யூ மைண்ட்ல வச்சுக்கோ, ஏன்னா இது கன்ஃபியூஷன் ஆகும். லாங் டேர்ம் டு கரண்ட்னா கேரிங் வேல்யூவா ஃபேர் வேல்யூவா? கேரிங் வேல்யூ சி, இங்கேயும் அங்க வந்து கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேரிங் வேல்யூ சி, சி. இஸ் இட் கிளியர்? Yes, sir. Yes, sir. Sir. கண்ணா புரியுதா இல்லையாப்பா? Yes, Why sir. no interaction today? What happened? Yes, sir. Are you able to understand or not? Yes, sir. Sir, yes, sir. Is the standard is there for you or not there? There. There, sir. அப்புறம் என்னடா இதே ஸ்டாண்டர்ட் இல்லாத மாதிரி உட்காந்துருக்கீங்க. ஸோ லாங் டேர்ம்ல இருந்து கரண்ட்ல போகும்போது லோயர் ஆஃப் காஸ்ட் ஆர் Carrying value. Can கேரிங் வேல்யூ இந்த டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர். கரண்ட்ல இருந்து லாங் டேர்ம் போகும்போது Cost of fair value and rate of transfer. ஓகே, கம் டு தி கொஸ்டின். அவ்வளவுதான், முடிஞ்சது. An unquoted long-term investment carried in the books at cost of 2 lakhs. Of course, you know that long-term investment should be carried at cost only. The published accountant of the unlisted company received in May 2011 showed that the company was incurring a cash loss with declining a market share and the long-term investment may not fetch more than 20,000 rupees. How will you deal with preparing a financial statement of R Limited for the year 2011? சொல்லுங்கண்ணா. இந்த இடத்துல ஹியூஜ் லாஸ் வந்துருச்சு, அதனால மார்க்கெட் வேல்யூ டவுன் ஆகுது. அப்ப லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஷுட் பி வேலிட். இந்த ரிடக்ஷனை எடுத்துக்கணுமா எடுத்துக்கூடாதாக்கண்ணா? நார்மலி லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வில் பி வேல்யூட் டேஷ் வேல்யூ காஸ்ட் ஒன்லி. cost. Yes, sir. But when there is a permanent reduction, you have to consider market value. Yes or no? Yes, sir. Our case, Yes, sir. it is a permanent reduction or not? Permanent reduction. How? Yes, sir. Incurring cash loss with the declining market share and long-term investment may not fetch more than 20,000 rupees. Yes or no? Sir. See, as stated in the question, financial statement for the year 2011 are under preparation. The view have been given on the basis of financial statements are yet to be completed and approved by the board of directors. For this purpose, you have to refer AS number 4, contingencies and events occurring after the balance sheet date. Otherwise, if you are not having idea about that, group 2 அட்டெண்ட் பண்ண எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன். குரூப் 1 மட்டும் தான் சார் நான் வந்து இப்போ எழுத போறேன். குரூப் 2 நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லைன்னா ப்ளீஸ் கோ டு அவர் யூடியூப் சேனல். ஐ திங்க் AS4 is already incorporated in our YouTube channel. Please watch that because I can't take that now. That will go for 30 minutes of time. Now, also, fall in the value of investment has been considered an account of condition existing on the balance sheet date. இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் ஃபுல்லா உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும்னா விடுங்க, இல்லைன்னா ப்ளீஸ் கோ டு அவர் யூடியூப் சேனல். தேர் வில் பி பிளேலிஸ்ட் exam approach or something like inter group 1 group 2 accounts for May 23 exam ஒரு இது இருக்கும். அந்த லிஸ்ட்ல AS4 இருக்கும். If you go through this AS4, then only you can understand first paragraph. For that you have to do that exercise. Are you okay with that? Now, investment classified as a long term investment should be carried in the financial statement at cost. இதுதானயா நான் சொல்லி கொடுத்தேன். Yes, sir. Yes sir, no கண்ணா. Yes, yes, sir. However, Divya, Aarti, everyone respond, at least few people. However, provision for divination should be made to recognize the decline other than temporary. I told you na permanent எடுத்துக்கணும்னு சொல்லி. In the value of the investment, such a reduction being determined and made for each investment individually. This is also very important. ஒரு 5 இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எங்கிட்ட இருக்குன்னா ஒவ்வொரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்குமே அதை கன்சிடர் பண்ணணும். புரியுதாப்பா? அடுத்தது
So in the case, you have to take the investment value at 20,000 only. I hope you understood, not understood. If not understood, kindly let me know. In the case, we assumed that the reduction is a permanent, not assumption. Question also says that it is a permanent because continuous losses, and it's clearly suggests a provision diminution should be made, reduce the carrying amount of long-term investment. Correct, apa? Yes, sir. Yes, sir. Puriyaliyappa? Mhm. So investment should be valued at 20,000 rupees. Investment should be valued at 20,000. 20,000 rupees. question number 2. Question number 2. X Limited on 1/1/2001 had made the investment of 600 lakhs on the equity shares of Y Limited. This is also investment of which 50% made on long-term category and rest is a temporary investment. எவ்வளவுக்கு நான் டோட்டலா போட்டது 600. அதுல 50% which comes to 300, another 50% comes to another 300. One is long term, another is short term. I hope we are clear on that. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The realizable value of all such investment is 200 lakhs. All such investment is not a realizable value is equal to 200 lakhs. So divided by 2, 100 lakhs belongs to current, 100 lakhs belongs to non-current. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Current investment cost is 300, market value is 100. Which value should be considered? Market value. Market value. Current investment is equal to, I have to take 100 only. Yes, sir. Difference between these two will be charged into P&L as an expenses. Yes, sir. Yes, sir. Investment account debit to bank னு வாங்கும்போது current investment, long term investment எழுதிருப்பாங்களா? Example see here, investment current 300, investment non-current 300 to bank 600. இதுதான் எழுதிருப்பாங்க. Yes, sir. First at the time Yes, sir. purchase. Now end of the financial year நம்ம profit and loss account debit to investment current 200 போட்டனா investment revised value is equal to 100. Yes, sir. வாங்கும்போது 300, now 200 P&L க்கு transfer பண்ணிட்டேன், அப்ப revised value will be 100. Yes, sir. அடுத்து long term investment காஸ்ட் எவ்வளவுன்னா 300, sir. 300. அதனோட realizable value 100. Now long term investment க்கு should I go whichever is lower இல்ல காஸ்டா? Cost, sir. Sir. Cost. Permanent reduction மட்டும்தான் whichever is lower. Now I have to take this 300 only. Yes or no? Yes, sir. So Yes, sir. investment is equal to 300. So total investment is equal to 400. Yes, sir. Yes, sir. See here. Carrying over the elder temporary investment should be shown at realizable value of 100. The reduction 200 in the carrying value of the current investment will be charged into the profit and loss account. போட்டுருக்காங்களா? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Balance 300 போடல, ஏன்னா அது அப்படியே as it is it will be there. They talked only about current investment, not long term investment, because long term investment always will be at cost only. சொல்லியா? Yes, See, sir. Yes, sir. 600 lakhs invest பண்ணிருக்காங்க, 300 lakhs remaining temporary, another 300 lakhs is a long term. Long term investment பத்தி எதுவுமே சொல்லல, ஏன்னா long term investment always will be a cost only. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. இங்க சொல்லியிருக்கான்னு எடுத்துருது, இங்கேயும் சொல்லி அதை பத்தி. Okay, no issue. Come to this question. Mark this question is very important, very important. You can understand when I go to the RTP MTP question why it is very important. Innovative Garments Manufacturing Company Limited invested in the shares of another company, that has become my investment, on 1st October 2013 at a cost of 2,50,000. Kana shares la invest பண்ணது எவ்வளவுப்பா? Shares la invest பண்ணது எவ்வளவு? 2,000. So 2,50,000. 250,000. It also earlier purchased gold for 4 lakhs and silver for 2 lakhs on 1st March 2011. Market value as 31st March 2014. Above investment are as follows. I'll tell you.
Now we are into 31/3/2014. Understood? Yes, sir. Shares Yes, sir. 1/10/2013. Gold, silver is purchased on 1/3/2011. 11, huh? What is this? Wrong. Okay. You have to check. This date will be 14 if I'm not. Okay. This is okay. Correct. 2011. So we are into the end of the year. Yes or no? Yes, sir. 2011 கோல்டு வாங்கினாங்க. இன்னைக்கு டேட் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் கரண்ட், அதாவது லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இது பாத்தீங்கன்னா ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். எஸ் ஆர் நோ? Yes, sir. ஓகே, நவ் லிசன். இந்த டேட்ல 31st March அன்னைக்கு ஷேர்ஸ் ரேட் இஸ் given as 2,25,000, gold rate is given as 6,60,000, silver rate is given as 3,50,000. This is the end of the financial year. Now you please tell me, share is a current investment or non-current investment? Shares current or non-current? Current investment. Current investment. Gold and silver, generally it will be non-current, long-term investment. Long-term investment, sir. Also it will be long-term investment only. Yes, sir. Yes or no? Okay, Yes, in sir. this problem it is also generally I'll buy a gold and silver not to sell it within a week of time, with the intention of more than 1 year ஆவது ஹோல்ட் பண்ணலாங்கிற இன்டென்ஷன்ல தான் I will buy it. இங்கேயுமே லாங் டேர்ம்ல தான் இருக்கு. கரெக்டாப்பா? சரி. Yes, sir. ஷேர்ஸ் காஸ்ட் sir. என்ன கண்ணா கொடுத்திருக்காங்க? வாங்குனது எவ்வளவு கண்ணா? 2,50,000. 2,50,000. கோல்டு வாங்குனது எவ்வளவு கண்ணா? 4 lakhs. 4 lakhs. சில்வர் வாங்குனது? 2 lakhs. Now we decided that shares is a current investment, so you have to take cost or market value, whichever is lower. Do you agree with me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So how much is the cost? 2,25,000. How much is the market value? 2,25,000. I have to take 2,25,000. Yes, sir. Yes, sir. Okay. What about gold and silver? Is long-term investment. Cost. Cost. I have to take cost only. Understood this problem? Yes, Have you understood this problem? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Very important problem. Very important problem. See here. As per 13, accounting for investment. For investment in shares, if the investment purchased with the intention to hold a short period, less than 1 year, then it will be classified as a current investment and carried at lower of cost or fair value. In the case of shares, lower of cost is 2,50,000, market value is 2,25,000. So as on this particular day, lower value is 2,25,000. I will consider pakka. Yes, Yes, sir. Yes, sir. If the equity shares acquired with intention to hold for long term for more than 1 year, then it should be considered as a long term investment. ஏன்னா நம்ம கொஸ்டின்ல எப்படின்னு சொல்லல, அதனால ரெண்டு ஆன்சருமே எழுதணும்னா நீங்க எக்ஸாம்ல இந்த ஆன்சர் எழுதாம வந்தீங்கன்னா you will never get 5 out of 5, you will get only 4 marks. என்னன்னா வாங்கின டேட் கொடுத்திருக்காங்க, இது கொஞ்ச நாள்ல விற்க போறாங்களா இல்ல ரொம்ப வருஷம் வச்சிருக்காங்களான்னு சொல்லல. நார்மலி ஷேர்ஸ் வந்து ஷார்ட் டேர்மா இருக்கும், அதனோட ஆன்சர் எழுதிட்டேன். இந்த பேராகிராஃப் ஃபார் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்டா ட்ரீட் பண்ணா என்ன ஆன்சர், இந்த பேராகிராஃப் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்டா ஷேரை ட்ரீட் பண்ணா என்ன ஆன்சர், ரெண்டு ஆன்சருமே கொடுத்திருக்காங்க. பாத்தியா? ஹலோ பாரு, Yes, sir. நான் மேல ஷார்ட் டேர்மா கன்சிடர் பண்ணி ஆன்சர் சொல்லிட்டேன். சப்போஸ் இதை லாங் டேர்மா ட்ரீட் பண்ணிருந்தா இதை வந்து காஸ்ட்ல தாங்க நான் காமிக்கணும் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்களாப்பா? எஸ் ஆர் நோ? Yes, sir. You to write both answers, otherwise you will be wrong. See, first part of the answer, if investment is treated as a current investment, that is an answer. If the shares is treated as a long-term investment, second paragraph is an answer. அடுத்தது, gold and silver are generally purchased with the intention to hold it for long period, that is more than 1 year, until and unless given otherwise. Hence, the investment in gold and silver should continue to be shown at cost. That is 4 lakhs, 2 lakhs respectively. Yes or no? Yes, sir. I hope you are clear with my discussion. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. இல்ல சார், எனக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் எழுதுறது கொஞ்சம் இதுவா இருக்கு சார். Yes, sir. ஒரு டேபிள போட்டுங்க. சோ இங்க வந்து Yes, sir. shares treated as a current investment, share treated as a long term investment போட்டு வந்துருங்க, முடிஞ்சு போச்சு. current investment 2,25,000, long term investment 250. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, I hope you are clear with that. Now fourth question also is very important.
Third question is very important. Equal to that, fourth question is important. Shall I go to fourth question? Then almost Yes, it sir. will be over. Shall I Yes, told sir. you the Yes, sir. reclassification, my dear friends. Kana na Yes, idu sir. varaikkum paathathu ungalukku purinjirukkum. I'm going to fourth question. ABC Limited. ABC Limited wants to reclassify the investment in accordance with AS 13. Decide and state on the amount of transfer based on the following information. So reclassification nadakudhu. A portion of the current investment purchased for 20 lakhs. Kana cost evalapa? 20 lakhs. Okay. Yeah. It's to be reclassified as a long-term investment. எதுல இருந்து எதுல போகுது கண்ணாப்ப? Long term to Current to long term. Current investment to Long term. long term investment. my table. You have to see this para. Yes or no? Yes, sir. Okay. Current to long term. You have to see this lower of cost or fair value. Now listen. The company has decided to retain them. The market value of the on the data balance sheet is 25 lakhs. இங்க வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்கிறதே பேலன்ஸ் ஷீட் அன்னைக்கு. ஸோ ஐ வில் டேக் தி பேலன்ஸ் ஷீட் டேட். சப்போஸ் இதுக்கு முன்னாடி ரீக்ளாசிஃபை பண்ணியிருந்தானா அந்த டேட்ல எடுத்துக்குவேன். சொல்லுங்க, நான் இப்போ என்ன வேல்யூ எடுத்துக்கணும்? நான் 20 25 20 lakhs. 20 25 20. 20 lakhs. Suppose this value is given as 18 lakhs. 18 lakhs. Yes, 18. Yeah, very good. Super. See here. Where the investment are reclassified from current to long term, transfers are made in the lower of cost or fair value on the date of transfer. In the first case, the market value is 25 lakhs, which is higher than the cost of 20 lakhs. Therefore, transfer to long term investment should be carried at 20 lakhs. Puridapa? Yes, sir. Now come to the second one. Another portion of the current investment, again idum current la long term pode, purchase for 15 lakhs to be reclassified as a long term investment. The market value of this investment on the data balance sheet is 6.5 lakhs. Now which one you have to consider? 15 or 6.5? Takkunu soll time illa. 6.5 lakhs. Super. Certain long term investment no longer considered for holding purpose to be reclassified as a current investment. இது எங்க இருந்து போகுது? Long term to current. Long term to current. அப்பனா என்ன ஃபார்முலா? Cost or carrying. எந்த வேல்யூ எடுத்துக்கணும் சொல்லுங்க? Cost or carrying value whichever is lower. Yes or no? Yes, sir. See, original cost is 18 lakhs. Cost is 18 lakhs. And the carrying value is 12 lakhs. Which one is 12 lakhs? Tell me which value should be. 12 lakhs. போட்டாங்களா? The book value of investment should be 12 lakhs. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Also, you can just go through what are the disclosure. Disclosure is very simple. What accounting policies are followed. அடுத்த current investment எவ்வளோ, long term investment எவ்வளோ, நமக்கு இன்கமுக்கு P&L கிரெடிட் ஆகக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் டிவிடெண்ட் என்ன வந்தது, அக்ரிகேட் கேரிங் அமௌண்ட் என்ன இருக்கு, இந்த வருஷம் ஏதாவது வேல்யூ கம்மியாச்சா, இந்த மாதிரி பேசிக் டிஸ்க்ளோசர் யூ ஹேவ் டு மேக். திஸ் இஸ் a theory question. Probabilities are less, but you should be clear with this also. Okay, even though I say probability is less, you should be clear with that. Now question number 6. Question number 6. Now listen, question number 6. Blue chip equipment investment wants to reclassify the investment in accordance with AS 13. State the value at which the investment have to be reclassified in the following cases. Long-term investment in company A costing 8.5 lakhs to be reclassified as a current. அப்பனா long term ல இருந்து current. Cost or fair value whichever is lower. The company had reduced the value of this investment to 6.5 lakhs to recognize other than temporary decline in value. The fair value and the date of transfer is 6.8 lakhs. My dear friends, carrying value is 8.5. Sorry, cost is 8.5, right? Solupa. Cost is 8.5. Carrying value is 6.5. Fair value is 6.8. You have to take which value? 6.1 carrying values. And the value? Carrying value எடுத்துக்கோ. Carrying value because long term to current. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, you have to take carrying value 6.5. இதுவே current and the long term ல போயிருந்ததுன்னா
Cost 6.8. or fair value, whichever is less. அப்ப 6.8 புரியுதாப்பா? Yes, sir. Yes, sir. Sir, no. Okay. In Yes, the sir. case, see this paragraph. Kana, whenever you're getting a questions related to reclassification, kindly don't forget to write this paragraph. இந்த பேராகிராஃப் எழுதலைன்னா உங்க ஆன்சர் கரெக்டா இருந்தாலும் உங்களுக்கு 3 marks மட்டும் தான் கிடைக்கும். Don't expect 5 marks. So any questions related to the reclassification, first எடுத்தோன்னே இந்த பேராகிராஃப் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் தான் you should go to the answer. Otherwise, you may expect 5 marks for accounting standard, but you will get only 3 marks. So please understand this paragraph. Any questions related to reclassification in the paragraph இருக்கணும். புரியுதாப்பா? Yes, sir. Okay, sir. Where long-term investment are reclassified as a current investment. இந்த paragraph ஒண்ணுமே கிடையாதுன்னா இந்த flow chart புரியுதா இல்லையா? Okay, long-term investment reclassified as a current investment. Transfers are made at the lower of cost and carrying amount on the date of transfer. Correct தானே? Yes, sir. And when the investment are reclassified from current to long term, transfer are made at lower of cost or fair value on the date of transfer. இது எழுதுனீங்கன்னா you will get extra 1 to 2 marks. I hope you're clear. Clear. Yes, sir. Now come Yes, to this. Come to this. So as you people said, it should be carried at 6.5 lakhs. இருக்காப்பா? Yes, sir. அடுத்தது second question. Long term investment company costing 6 lakhs have to be reclassified as a current. Long term to current. The fair value and the rate of transfer is 8 lakhs. Book value is 7 lakhs. Now which value should be considered? எதையும் compare பண்ணோம்? Carrying value or cost? Cost or carrying value, 7 lakhs and 7 lakhs both are same, so you have to take it as 7 lakhs only. Correct? Yes, sir. Yes, sir. fair value இந்த questionல கொடுத்திருக்காங்க, confuse ஆகாத. Okay, அடுத்து current investment in company C costing 10 lakhs ought to be reclassified as a long term. Current to long term formula சொல்லு. Cost or Cost or fair value, Whichever is lower. Yeah, cost எவ்வளவு கண்ணா கொடுத்திருக்காங்க? 10 lakhs. 10 lakhs. Fair value எவ்வளவு கண்ணா கொடுத்திருக்காங்க? 12 lakhs. We have to take 10 lakhs or 12 lakhs? 10 lakhs. காஸ்டோட இது மார்க்கெட் வேல்யூட அது லெஸ்ஸா இருக்கனால 10 lakhs எடுத்துக்கணும். புரிஞ்சுதாப்பா உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும்? Yes, sir. Almost everything is over கண்ணா. You see this question, you will understand. Cost 3 lakhs செலவு பண்ணி with the intention of holding for more than 1 year. More than 1 year என்ன இன்வெஸ்ட்மென்ட் பாது? long term investment. Long term investment. Long term investment. Long term investment measurement should be at dash value kana? Cost. Subsequent measurement also should be at cost. Yes or no? Yes, sir. நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. In the terms of measurement, you have two measurement, initial measurement, subsequent measurement. Yes or no? Yes, sir. Initial measurement, current investment, long term investment. Subsequent measurement, current investment, long term investment. Yes or no? Yes, sir. This cost, this also cost. So please understand, initial measurement always it will be at cost only. Either is a current investment or long term investment, always will be cost only. இதெல்லாம் நீங்க ரெகுலர் கிளாஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க. சப்சிக்வெண்ட் மெஷர்மெண்ட்டுக்கு தான் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்டா இருந்தா விச் எவர் இஸ் லோயர், ஒன்னு காஸ்ட், ரெண்டாவது மார்க்கெட் வேல்யூ. லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்டா இருந்தா ஆல்வேஸ் அட் காஸ்ட் எக்ஸப்ட் எக்ஸப்ஷன். அண்டர்ஸ்டுடாப்பா? இனிஷியல் மெஷர்மெண்ட் ஆல்வேஸ் வில் பி காஸ்ட் ஒன்லினா, இன்னைக்கு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வாங்குறேன்னா அன்னைக்கு வந்து கரண்ட் இருந்தாலும் சரி லாங் டேர்மா இருந்தாலும் காஸ்ட்ல தான் வரும். சப்சிக்வெண்ட் மெஷர்மெண்ட் போகும்போது தான் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா காஸ்ட் ஆர் மார்க்கெட் விச் இஸ் லோயர், லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா ஆல்வேஸ் காஸ்ட் எக்ஸப்ட் வித் ஒன் எக்ஸப்ஷன். பர்மனன்ட் ரிடக்ஷன் இருந்ததுன்னா then we can reduce. Understood-அப்பா? Yes, sir. The published company, okay, the published company of unlisted company received in January reversed the company incurred cash losses with the decline in the market value. இது நம்ம பார்த்திருக்கோமா பார்க்கலையா? பர்மனன்ட் ரிடக்ஷனா? ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் நம்ம அதுதான் பார்த்தோம். பர்மனன்ட் ரிடக்ஷன். அப்ப இன்வெஸ்ட்மென்ட் should be valued at 45,000 or 3 lakhs? 45,000. 45,000 or 2 lakhs? 45,000 carrying. இருக்குதா? ஏன்னா இது வந்து பர்மனன்ட் ரிடக்ஷன். சொல்லுப்பா. Yes, sir.
Yes, sir. அடுத்தது அந்த கோல்டு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோமாக்கண்ணா Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. கேஷ் இருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் கோல்டு 5 lakhs, சில்வர் 2,25,000 வாங்கியிருக்காங்க. பார்த்தோமா பார்க்கலையா? பார்த்தோம் sir. That's sir. Same question. This is reclassification. I hope we can take care of the reclassification now. Okay, I will tell you. Purchase for 5 lakhs, cost is 5 lakhs. Company wants to reclassify long-term investment as on 31/3/2018. Current la irundhu long term போகுது. அப்ப என்ன ஃபார்முலா? Cost or Parallel to reflect. Market this investment, the date of transfer is 2.5. அப்ப 5 2.5 இதுல எது கம்மியா தான் எடுத்துக்கணும். கம்மி வந்து நமக்கு 2.5 பக்கா. Yes, sir. Yes, sir. This question is market is very important. Very important. I'll tell you why. Very important. Z is a what kana? Bank. Bank க்கு AS 13 is not applicable kana. They have their own policy. நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. As per AS 13, accounting for investment, accounting standard AS 13 is not applicable to bank, insurance company, mutual fund. Bank, insurance company, mutual fund. In this case, Z Limited is a bank, therefore AS 13 does not apply it. For the banks, RBI has issued a separate guidance for classification and valuation of investment, and Z Bank Limited should comply with those RBI guidance and norms. Therefore, though Z Limited Bank has not followed the provision of AS 13, it did not set non-compliance since it's complying with the norms stipulated by RBI. என்னன்னா பேங்குக்கு AS 13 is not applicable, insurance company not applicable, mutual fund not applicable. They have their own guidance to classify the investment and valuation. அப்ப நம்ம AS 13 ஃபாலோ பண்ணாலும் நம்ம வந்து நான் கம்ப்ளைன்ஸ் சொல்லக்கூடாது. அவன் RBI கம்ப்ளைன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிருந்தா போதும். Are you getting connected with me? Yes, sir. Very important question. Yes or no? Yes, sir. Okay. Now, so நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. பேங்க், மியூச்சுவல் ஃபண்ட், இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு AS 13 is not applicable. Hence, they don't want to value the investment as per AS 13. They have to value as per their standard only. Pakka, their RBI guidelines only. So, Yes, sir. see, this question is appeared in RTP 19, RTP 21, MTP 21, but it is not so far tested in the examination. வந்ததுன்னா 100ல 80 பேர் அவுட். எத்தனை பேர் படிச்சவன் ஓகே, பார்க்காதவன் அவுட். So please be very careful. So far not tested in the examination. Any time this can appear in the exam. அடுத்தது இது எல்லாமே reclassification. Of course, now you have some reasonable exposure to reclassification. Yes, sir. Yes, sir. This is also already we were discussed. Market will reduce our question. இது continuous losses. See, this is reclassification. This is in the gold silver. புரியுதாப்பா? கோல்டு சில்வர் எத்தனை டைம் கேட்டிருக்கான் பாரு. இப்ப May 23 RTP ஆல்சோ. இந்த தடவை எனக்கு இந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் அதிகமா வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கும் நான் தோணுது. பட் ப்ளீஸ் பி பிராக்டிஸ். பட் ஈஸி ஒன்லி. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next. We will see this question. This is slightly something is a difference. So I have to see question number 1. Now listen. The investment, but இதனுடைய கான்செப்ட் நான் ஆல்ரெடி கவர் பண்ணிருக்கேன். எங்கங்கிறத நான் சொல்றேன். The investment portfolio of XYZ Limited as on 31/3/20 consists of the following: 1000 equity shares of A Limited, equity shares of B Limited, equity shares of C Limited. எத்தனை கம்பெனி கண்ணா? How many companies? Sir, more companies. 3 companies. I am a XYZ Limited. I have invested in A company, I have invested in B company, I have invested in C company. Now listen carefully. Cost கொடுத்திருக்காங்க ஒரு கம்பெனிக்கும், மார்க்கெட் வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க. எஸ் ஆர் நோ? அதுக்கு அடுத்தது டோட்டல் காஸ்ட், டோட்டல் ஃபேர் வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க. இப்ப உனக்கு கொஸ்டின் என்னன்னா, இது எல்லாமே கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்டா லாங் டர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்டா? Current investment. Current investments. அப்ப வேல்யூ whichever is lower. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. காஸ்ட் ஃபேர் வேல்யூ சொல்லுப்பா. Yes, sir. Yes, sir. ஈச் அசெட் பை அசெட் கம்பேர் பண்ணுமா இல்ல டோட்டல் கம்பேர் பண்ணுமா? இதுதான் கொஸ்டின். Asset by asset compare. Very good. You have to compare asset by asset, not total. Pakka. Yes, sir.
See, the company wants to value the above portfolio 30 lakhs being lower than the cost or lower of cost or market value. அதாவது cost is 30 lakhs, market value is 34. அப்போ வந்து இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி 30க்கு நான் வேல்யூ பண்ண சொல்றாங்க. கரெக்டா தப்பா? தப்புங்க சார். Wrong. தப்புடா. நான் இப்பதானே சொன்னேன் 1 by 1 கம்பேர் பண்ணணும்னு. Yes, sir. அவன் டோட்டல் கம்பேர் பண்ணிட்டு நான் இந்த மாதிரி பண்ணுங்கிறான். That is wrong. Here it will be 5, here it will be 10, here it will be 12. டோட்டல் எவ்வளவுங்கண்ணா? எவ்வளவுங்கண்ணா? 27. Okay, it should be valued at 27, not at 30. You are not supposed to compare the total cost and total fair value. You have to compare asset by asset. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. அடுத்தது, company wants to transfer 1000 equity shares of C Limited from current investment to long-term investment as on this date. The cost of 15 lakhs. C இருக்குது. இந்த 15 lakhs current இருந்து long term-க்கு போகுது. அப்ப என்ன வேல்யூல வேல்யூ பண்ணும்? Reclassification. Fair value நமக்கு எவ்வளவு? 12 lakhs. அப்ப இந்த இடத்துல 12 lakh is answer. இந்த இடத்துல 27 lakh is answer. Agree with me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. C 27, C 12. Yes, sir. Examination question. இதுவும் நான் ஆல்ரெடி கவர் பண்ணியிருக்கேன். புரியுதுங்களா? Now அடுத்தது. இது வந்து ஒரு தியரி கொஸ்டின்கான மார்க்கெட் as important, go through it. அதாவது the accounting treatment for cost under the head of long term investment without providing any diminution value is correct and accordance with the provision of AS 13. Right அப்பா? Wrong. Permanent reduction இருந்ததுன்னா காஸ்டோட கம்மியா காமிப்போம்ல? Yes, sir. Okay. If not, what should have been accounting treatment for such situation? What methodology should be adopted for ascertaining a provision for diminution in value of investment, if any? அதாவது நார்மலா காஸ்ட்ல தான் காமிப்போம், பட் பர்மனன்ட் ரிடக்ஷன் இருந்ததுன்னா இட் வில் பி லெஸ் தென் காஸ்ட் ஆல்சோ. அதை ஒரு டைம் பார்த்துக்கோ. அடுத்தது, ஐ திங்க் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் ரீகிளாசிபிகேஷன் கொஸ்டின். ஈஸி. கோல்டு சில்வர் டெஸ்டட் இன் எக்ஸாமினேஷன். அவ்வளவு டைம் அப்பியர் ஆகி தான் கேட்கிறான், பாத்துக்குங்க. புதுசாலாம் எதுவும் கேட்கல. ரீகிளாசிபிகேஷன் எவ்வளவு டைம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம், அதுவும் எக்ஸாம் 21ல ஜனவரி 21ல கேட்டிருக்கான். இது ஒரு டிஃபரெண்டான கொஸ்டின். நான் டிஃபரெண்ட் சொல்ல மாட்டேன், கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டிய கொஸ்டின். திஸ் இஸ் ஓகே. தட்ஸ் இட். லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார் த டே. Last question for the day. Now listen. So all the possibilities questions would have been covered with this. Mr. Morgan has invested some money in various mutual fund. எதுல என்ன பண்ணிருக்காங்க? Mutual fund. Following information in this record is given. ஏக்கு எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க? Purchase price, brokerage, stamp duty, market value is given. Kana, my question, initial measurement, either is a current or long-term investment, initial measurement always should be at Cost. initial measurement always should be at cost. Yes or no? Yes, sir. Everybody tell me yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Initial measurement always should be at cost அப்படின்னா, initial measurement always should be at cost னா, அந்த காஸ்ட்ல இந்த brokerage stamp duty எல்லாம் included or not included? Will you treat this also as a cost or not? I get my question. Included. Yes or no? Yes. Included, not Included. Included. that also is included. That also is included. Do you agree with me? Yes, sir. So please understand, when I say initial measurement always should be at cost. When I say cost na, on the cost la any cost directly related to the asset. நேத்து தான காலையில டிஸ்கஸ் பண்ண AS 10க்கு. So 50,000 plus 200 plus 20 இதெல்லாம் சேர்ந்து வர காஸ்ட். அண்டர்ஸ்டுட் அப்பா? Yes, sir. Yes, sir. This investment in accordance with AS 13. நீங்க இன்வெஸ்ட்மென்ட் கிளாசிஃபை பண்ணோம். வாங்க டேட் என்னைக்குன்னா? Sir, 1/5/2017. இன்னைக்கு என்ன டேட்டுக்குன்னா? 31st month. 31/3. So இது லாங் டர்மா கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்டா? Long term investment. Long term. லாங் டர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அடுத்து 20 to 20 20 to 21 கரண்டா நான் கரண்டா? Long term. Long term, sir. கண்ணா லாங் டர்மா? Yes, sir. ஓகே, ஆகஸ்ட்
September, October, November, December, January, February, March. 8 months இருந்தா லாங் டேர்மா? சரி இல்ல சார் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்த டேட் கூட சொல்லுங்க எப்படி இருக்கா? இதுக்கு டேட் வந்து more than 12 months ஆ? No, sir. நோ சார் No, sir. அப்புறம் எப்படி லாங் டேர்ம் வரும்? கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்த மாதிரிலாம் 5 days முன்னாடி எக்ஸாம் வச்சுக்கிட்டேன்னா இப்படி தப்பு பண்ணக்கூடாது. இந்த டேட்டை கவுண்ட் பண்ணலன்னு எப்படி இருக்குன்னா பாருங்க எவ்வளவு கேர்லெஸ் மிஸ்டேக். அடுத்தது இந்த டேட் இந்த டேட் கரண்ட் Current. இந்த டேட் இந்த டேட் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சி லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதெல்லாம் லட்டு மாதிரி மார்க்குடா. இதை போய் தப்பு பண்ணிடாதீங்கண்ணா. புரியுதா இல்லையா? ஒரு கொஸ்டின் கரண்டா நான் கரண்டான்னு கண்டுபிடிக்கணும். லெஸ் than 12 monthsனா கரண்ட், மோர் than 12 months அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருந்தா நான் கரண்ட். நான் கரண்ட்னா காஸ்ட் போடும்போது ரெண்டாவது வந்து நான் என்ன சொன்னேன், இனிஷியல் மெஷர்மெண்ட்டுக்கு காஸ்ட் அப்படின்னா எல்லாம் சேர்ந்ததுதான் காஸ்ட்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேனா? எல்லாத்தையும் டோட்டல் பண்ணி இங்க எழுதிக்கோ, மார்க்கெட் வேல்யூ எழுதிக்கோ. நான் கரண்டா இருந்தா இட் ஆல்வேஸ் will appear at காஸ்ட் ஒன்லி. அடுத்து கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு இது ரெண்டுல எது கம்மியா இருக்கோ அது எழுதணும். எஸ் ஆர் நோ? Cost of market value whichever is lower we have to consider na? எஸ் சார் Yes, sir. Yes or no, my dear friends? எஸ் சார் எஸ் சார் With this we have successfully completed with which standard? Yes, number 13. All the possibilities of questions are covered. Okay, it is not the way we covered only few questions. All the possibilities of the questions are covered. I don't think that more than this questions can come from AS 13. All study material problem, MTP, RTP, past examination question, different types of the question. If we put in the conclusion, type of the question will be one is gold bond silver shares. இது ஒன்னு ரெகுலரா கேக்குறாங்களா? Yes, sir. Reclassification current to long term to current. இது ஒரு யூசுவல் கொஸ்டின். அதுக்கு அடுத்தது பர்மனன்ட் ரிடக்ஷன். லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல பர்மனன்ட் ரிடக்ஷன் இருந்ததுன்னா அது எப்ப போடலாம்? இந்த மாதிரி கண்டினியூஸ் லாசஸ் வந்தது அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரியில ஒரு ப்ராப்ளம். இதுக்கு அடுத்தது கிளாசிபிகேஷன், டேட்டா வச்சு நீ கிளாசிஃபை பண்ணி வேல்யூ பண்ணும். இதுதாங்க நான் 4 தான் மேக்ஸிமம் கொஸ்டின். ஐ ஹோப் யூ ஆர் கிளியர். Yes, sir. எஸ் சார் So with this, we are concluding today's session. We will meet tomorrow morning at 8 o'clock. Thank you. Continue with your learning. Okay, definitely will achieve the goal. Thank you. Have a great day. Thank you, sir. தேங்க்யூ சார்